Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ? ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹೆಲೋ 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 ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ. हेलो सर, दैट वीडियो वाला लेफ्ट साइड कर लो, कमेंट वाला राइट साइड. गुड इवनिंग. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ PYQ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋತ್ PYQ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Shall we start? So duration ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 to 5 hours. Okay, ಪಾಲಕ್ no, it is a Kannada channel, so Kannada plus English ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್? ಬೇಗ. ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. ರೈಟ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಊರಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್. ಹೆಸರು ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 2 minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, and theory part of this chapter I'll be going to explain while solving the questions. Okay, so questions na solve ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೈಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, so first we will complete so magnetism and matter. so ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, ಅದೇ ರೀತಿ 2021 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇದಂತೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. And the next one is Curie temperature, Earth magnetic field and torque, Earth's magnetic field, and Earth's magnetic field and electric and magnetic field pattern. Next one, permanent magnet and magnetization and magnetic moment. So next 5 years ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ 2019 ಇಂದ 2014 ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 2018 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2017 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂಡ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, 2015 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ರೀಸನ್ ಬೇಯಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಇದ್ವು, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you cannot expect 4 questions from this chapter, but you can expect 2 questions. Okay, right. So idu magnetism and matter aitu. And coming back to the next chapter, so that is electromagnetic induction nodadre. Okay, electromagnetic induction. So ee chapter inda nodadadre, so illi 2024 alli 4 questions, 2023 alli 3 questions, 2022 alli 3 questions, and 2021 alli 1 question, and 2020 alli 2 questions. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, 2018 ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್, 2017 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2016 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, 2015 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹಿತ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ magnetism and matter and electromagnetic induction. So let's get started with the very first question, that is 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ magnetic susceptibility of a magnesium at a 300 Kelvin is 1.2 into 10 power minus 5. What is its susceptibility at 200 Kelvin? Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 plus chi. Okay, where chi is indicating magnetic susceptibility. Fine. So ಇನ್ನೊಂದು Curie temperature ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so Curie temperature. So ಈ Curie temperature ಪ್ರಕಾರ, so chi that is equals to C divided by T, ಅಥವಾ chi that is inversely proportional to the temperature. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, that is Curie-Weiss law ಅಂತೇಳಿ. Okay, Curie-Weiss law. ಓಕೆ, Curie-Weiss law ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ chi that is equals to C, so divided by T minus TC. Okay, where TC indicate Curie temperature, where T is the temperature, absolute temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Curie-Weiss law. So according to latest syllabus ಇದಂತೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ formula we need to use, just analyze. There are 3 questions. Okay, ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ temperature independent, next one ನೋಡಿದ್ರೆ temperature dependent. Therefore ಇಲ್ಲಿ magnetic susceptibility with respect to temperature ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ inversely proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ first one, magnetic susceptibility of Mg at a 300 Kelvin is 1.2 into 10 power minus 5. Let's say it is a first case. And what is the susceptibility at a 200 Kelvin? This is the second case. As C is the constant alva, inversely proportional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so I can write as inversely proportional to the temperature. Here I can write chi1 divided by chi2, so that is equals to temperature 2 divided by temperature 1.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ 𝐿1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.2 into 10 power minus 5. So divided by 𝐿2. So that is equals to, what about temperature 2? Sir, that is a 200 Kelvin. Divided by ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is a 300 Kelvin initial temperature. So you can observe two zeros get cancelled. 𝐿2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/2 into 1.2 into 10 power minus 5. ಓಕೆ, ಸೊ 12 36 ಆಗುತ್ತೆ, 2 1 2, ಓಕೆ, 2 8 16. ಸೊ 1.8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1.8 into 10 power minus 5. So there is no unit for this. Okay, magnetic susceptibility andre how fast we can make a magnetic material anta artha. So therefore 1. ಇಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 180 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.18 ಇದೆ. Therefore 1.8 is the right answer. That is option C is the correct one. Okay, yes. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ? ಓಕೆ, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಆರ್ 1400 Kelvin and 1000 Kelvin, okay, respectively. At a T is equals to 1600 Kelvin, the ratio of a magnetic susceptibility of a cobalt to the iron is. So this question is based on a Curie-Weiss law. Okay, so this question is based on Curie-Weiss law. But it delete agide, but still I'll do it. Okay, now. So according to the concept prakara, chi that is equals to C divided by, so T minus TA, right? So idar prakara helodadre ratio togoli. So this is for a cobalt and this is for a iron. Okay, so ratio same. Okay, iron. So that is equals to C another constant agirutte. So divided by temperature of the cobalt minus, okay, temperature of the cobalt and this is Tc. Okay, temperature of the cobalt, so this is Tc, yes. So into, so T minus a Tc, so divided by, so this is C. Okay, so ಇಲ್ಲಿ Cc get cancel. ಇಲ್ಲಿ temperature of the cobalt, ಇದು Curie temperature ಅಥವಾ temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is temperature of iron. So substitute ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? temperature of iron ಎಷ್ಟಿದೆ? So iron that is the 1000, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? T minus Tc ಅಲ್ವಾ? So temperature of iron, okay, 1000 and Tc ಎಷ್ಟಿದೆ? 1600. ಓಕೆ, Tc minus T ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ minus the temperature of a cobalt divided by temperature of, you know, this one iron. Okay, so here substituting the values, that is 1600 minus iron ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. Okay, so divided by 1600 minus ಇದು ಐರನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಇದು ಐರನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? 1400. ಸೊ 1400 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 1600. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇದು 200. ಓಕೆ, ಸೊ 2 zeros ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 3. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. Okay, T minus. Okay, so T minus, this is iron, this is the cobalt. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? This is iron reciprocal and this is for a cobalt and this is temperature. Okay, so this is common temperature and this is the temperature of a cobalt and temperature of iron. Okay, 16,000. Okay, this is iron 1. Okay, done. Is that clear for everybody? So that is option B. Option B is the right answer. Fine. Now let's move on to the next question. So next question nodi, correct analysis ಮಾಡಿ. The torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field is 0 when the angle between the dipole axis and the magnetic field is. So ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು? ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ PE sin theta. Am I right? So this is with respect to electric field. With first chapter ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. The same way for this chapter ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ and in place of electric field this is the magnetic field. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ sin theta. ಓಕೆ,
ಸೊ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ 0, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mb sin 0. ಓಕೆ, mb sin 0 ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0 sin ಥೀಟಾ. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಸೈನ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ sin 0 is 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, am I right? So option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. The ratio of a magnetic field at the center of a current carrying circular coil. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. If the current and radius both are doubled, the new ratio will be, okay, what is the new ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ for a circular coil, okay, so for a circular coil, ಆನ್ ಮಾಡಿದಿನ? ಎಸ್, ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. What is the formula? Sir, it is a mu naught I divided by, so 2R. Okay, so let's consider it as a equation 1. So next one ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಿರೋದು? Magnetic moment. So what is the magnetic moment? Magnetic moment, current carrying wire ಪ್ರಕಾರ. So magnetic moment, it is given by capital letter M. So that is equals to N into I into A. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು? ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ N is equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಸೊ ಈ ತರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಏರಿಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ pi r square. Okay, so let's consider this as a equation 2. So now, so what they are saying? Ratio of a magnetic field due to circular coil divided by magnetic moment, that is equals to x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that x is equals to no ಬರೆಯೋಣ. Okay, what is the magnetic field due to circular coil? Sir, it is a mu naught I, so divided by 2r into magnetic moment ಏನಿದೆ? that is I pi r square. Okay, so 1 divided by, so I pi r square. Okay, so pi r square. Next ನೋಡಿ, so I get cancel. Okay, so next one ನೋಡಿದ್ರೆ, so b naught divided by m, so that is equals to, so mu naught, that is 2 pi r cube. So that is equation 3. Okay, so that is equation 3. So what is the value of this ratio? So that is x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಾ? Yes sir, x, because the ratio of a magnetic field to the magnetic moment, that is equals to x. Let me consider this as a equation 3. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ ಮಹಬೂಬ್, ನೋಟೆಡ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? if the current and radius both are doubled, so ಇವಾಗ I dash that is doubled, that is the 2I, and radius, ಹೊಸ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕರೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is b naught divided by magnetic moment, that is equals to, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಸೊ mu naught ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? mu naught as it is. what happens to the I dash ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, so divided by 2r dash. okay, so that into, so ಇಲ್ಲಿ I dash and pi r dash square. okay, ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. so b dash divided by m, so ಇಲ್ಲಿ that is equals to so ಇಲ್ಲಿ I naught cancel ಆಗುತ್ತೆ. so let's write, so mu naught, what is the I dash value? that is the 2 times of I, so divided by next one 2 r dash, 2 times of r into 2I again, so into pi. what about r dash? so r dash is also 2 times of r whole square. okay, now ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 2I get cancel. so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. further simplification, that is b naught divided by m. okay, so ಬೇರೆ ಇಂಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.
ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಇದು ಹೊಸದಲ್ವಾ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ as it is divided by 2 into 2, that is a 4r. Okay, so 2 into 2, that is a 4r. Illi pi as it is, okay, into 2 times of 2r square. Okay, so that is a 2 to the 4 and r square. Okay, now so further simplification, this is x dash, that is equals to, so mu naught, so divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4 16, so pi r cube. Okay, r cube ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi r cube. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 16 ನ 8 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ pi r cube. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, 1/8 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 2 pi r cube. 2 pi r cube from 3, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi r cube. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 divided by, that is 1 divided by 8 into x. Okay, so this is from equation 3. So final ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? x divided by 8 ಅಂತ, x divided by 8. So this is our required answer, x divided by 8. Okay, option D is the right answer. Okay, so ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓನ್ಲಿ 52% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಎಸ್, ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೆಂತಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಒಂದು 30 to 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಹಾ ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳಂಗಿದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ m is in arbitrary orientation in an external uniform magnetic field. B, the work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, let's say so these are the magnetic field. Okay, magnetic field lines ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ magnetic field lines ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ let's say this is the loop. ಇವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಇದರದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಟು ದ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಏರಿಯಾಗೆ. Okay, so this is area and this is the magnetic field. So if it is the anti-clockwise, okay, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ತರ. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ತರ. ಸೊ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಫೈನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು MB cos theta. ಇವಾಗ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಲೂಪ್
by 30 degree about an axis perpendicular to its a plane. So perpendicular to its a plane. Yes, we can solve it, right? Huh. Yes, Yatish, you can. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ 4 to 5 hours ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಟೀಟಾ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟೀಟಾ ಎಷ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is 0. Fine. So that is option D. Yes. Next one ನೋಡೋಣ. So let's move on to the next question. That is the KCET 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಏನು? The susceptibility for a ferromagnetic substance. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 3 types. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್? ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ psi. ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಸೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಯುನೋ ಲೆಸ್ ದನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ -1.33 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹಿತ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಆರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೈ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ C ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಅಂತ, ಕ್ಯೂರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ and this is paramagnetic and this is ferromagnetic. Ye ferromagnet is nothing but better version of this paramagnet. Okay, so better version of a paramagnet. Sir, previous question W is equals to mb cos theta 1 minus cos theta 2. Alle direct ಆಗಿ perpendicular ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ. Okay, so what is the final work done ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, not a change in work done ಅಥವಾ change in potential energy ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. So direct ಆಗಿ final ಎಷ್ಟು work done. Okay, got it. So ಇದು ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಓಕೆ, ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ and it is a positive. Andre, so this one we can consider it as a much greater than 1. Okay, and what happens to this relative permeability? Idu 1 plus chi ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so this mu r is also much greater than 1. Okay, so last one, so this susceptibility it is given by c divided by so t minus tc, as it is or ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. Chi that is inversely proportional to t minus tc ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t is equals to tc ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಬೋ Curie temperature ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ the graph behaves like a paramagnet. Okay, so paramagnet, and below Curie temperature it acts as a ferromagnet. Okay, so ferromagnet F ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು P. Okay, so below temperature ಯಾವುದು Curie temperature below ಇದ್ರೆ that acts as a ferromagnetic, and Curie temperature above idre that will be the paramagnet. Is that clear for everybody? Now susceptibility of a ferromagnetic substance ಯಾವ ತರ, 0 greater than 1 less than 1 much greater than 1. so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is a much greater than 1. option D. okay, option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Fine, now let's move on to the next question. Yes Siddhika, try to answer this question. Yes, 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question, which of the following properties is the false for a bar magnet? bar magnet ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. Fine, option 1 it doesn't produce a magnetic field. first one it is wrong. so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, the properties is a false for a bar magnet. bar magnet ಅಂತಂದ್ರೆ it produces a magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು it doesn't produce a magnetic field ಅಂತ. so false statement ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, it's like a poles and okay, like poles repel and unlike poles attract. it is the correct statement only. property, it's a poles cannot be separated. yes, even small magnets ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಬರೋದು. that means the monopole does not exist ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾವುದು ಗೌಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಐ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ 30? yes of course ಯಶು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. so that is option A. option A is the right answer. okay, option A is the right answer. very good. now let's move on to the next question. the question is, chi1 and chi2 are susceptibilities of a paramagnetic material and temperatures T1 Kelvin and T2 Kelvin respectively. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ C ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, chi1 that is C divided by T1 and chi2 that is C divided by T2.
ವೇರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ 𝐻1 T1 ಸಿ 𝐻2 ಅಂಡ್ T2. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 𝐻1 T1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 𝐻2 T2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 𝐻1 T1 𝐻2 T2, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2015 question. Okay, the magnetic susceptibility of a paramagnetic material at a minus 73 degrees Celsius is 0.0075 and its value at a minus 173 degrees Celsius will be. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದೇ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್? What is the SI unit of a temperature? And relation between temperature, that is in a degree Celsius as well as Kelvin. Yes? Anybody? Anybody? Very good, Sahana Joshi. Yes, that is Kelvin. Okay. So relation between degree Celsius and Kelvin ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ T1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 𝐻1 ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನು T2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ T2. ಸೊ T1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 273 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಲ್ವಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 273 ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 273 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 73. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇದು 73 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? So T2 that is equals to 273 minus 173. So 273 minus 173 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 100. Okay, so that is 100 Kelvin. And ಇಲ್ಲಿ 𝐻1 ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 0.0075. Okay, now ಇದು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, so for paramagnetic material athava substance, for a paramagnet, and we know that chi is inversely proportional to the temperature. Am I right? Correct? So idanna illi substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 𝐻1 divided by 𝐻2. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ T1 divided by so T2 so divided by T1. Okay, now 𝐻1 value ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is 0.0075. So 𝐻2 that we need to find out. Okay, T2 ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 100 divided by ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? That is 200. Okay, so 200. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this two zeros get cancelled. So cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 𝐻2 that is equals to 2 times of 0.0075. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 2 times of 75 ಅಂದ್ರೆ 150 ಆಗುತ್ತೆ. So 0.0150 is the required solution. Okay, this is the required solution. 0.0150 ಎಲ್ಲಿದೆ? Option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question ನೋಡೋಣ. The question is 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಬಟ್ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್? ವೆನ್ ಡಸ್ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 2026? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಜುನಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೈನ್. The question is, the susceptibility of a certain magnetic material is a 400. So 400, what is the class of a magnetic material? What is the class? Here we have a 3 classes, right? One diamagnet, ಇನ್ನೊಂದು paramagnetic, last one that is a ferromagnetic. Diamagnetic ಗೆ what is the susceptibility? It is a negative and very small. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, therefore diamagnetic material ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. Paramagnetic material, paramagnetic, it is a positive and it is greater than 1. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 2 3 4 ಇಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, it is very small. Okay, so this diamagnetic, it is very small plus ಏನಂತಂದ್ರೆ this is the negative value. Okay, and paramagnetic ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay, paramagnetic ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ different color ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, therefore we can differentiate. Okay, so it is a very small and what is the sign? It is a positive. and ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬರೀತೀನಿ, it is a very large. Okay, so large value ಅಂದ್ರೆ you can understand, right? So what is the value? That is a positive. So this is the reason option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? The magnetic lines of a force inside a bar magnet. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2014 ವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Sir, now what about those questions ಅಂದ್ರೆ most important questions for your upcoming KCET 2025 ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇಯರ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಯರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಯರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ದು, ಬೇಗ ಕಮಾನ್. ಎಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜೋಶ್? ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ, ಕಮಾನ್. ಹಾ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು PYQ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ PYQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಹನಾ ಜೋಶಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಾನ್ವಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಬ್ದುಲ್, ರಶ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಕಬ್ಬಿ, ಹೇಮಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರುಣ, ಕೃತಿಕಾ, ನೀತು, ತರುಣ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ಚಿನ್ನು, Pushpa and Teju. Alright, these are the 20 top students. Okay, now let's get started with the most important questions for your KCET examination. Let's start with very first most important question in place of magnetism and matter. Okay, Sindhu Naik sir, best books for refer KCET. ಇವಾಗ ಏನು ಹೊಸ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, do not build a library. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Got it? Now the question is the magnetic lines of a force inside bar magnet. Okay, inside bar magnet ಕೇಳಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. What are the direction ಅಂತಂದ್ರೆ you can here observe. Okay, so here you can observe and ಇಲ್ಲಿ away, right? So inside bar magnet ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ it is, ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ and you can identify what is the direction. So ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ magnetic field lines, okay, forms closed and continuous loop. ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ, ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಎಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಡು ನಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, so that is outside. Okay, so this is for outside magnet. And the last one left out. Okay, so last one left out, that is the inside. Okay, inside a bar magnet, that is option D. Option D is the right answer. Okay, south pole to north pole, right? Yes, so that is option D. Option D is the right answer. Okay, very good, very good. Nice participation. Now let's move on to the next question. Okay, the question is magnetic field lines produced by a bar magnet cut each other anta helidare. Cut each other by property of a bar magnet. Okay, by property of a magnetic field lines produced by a bar magnet. Enu, it is always originate north and move towards south, that is outside magnet, and inside magnet it is always south to north. First head point katham. And as they are closed and continuous, it forms a loop. Third point. And the next one, magnetic field lines do not form, okay, do not intersect each other ಅಥವಾ do not cross each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಥವಾ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ? ಎಸ್, ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 93% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಕೇಸಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಕೇಸಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು N into I into A, where M is nothing but a magnetic moment, where N is the number of turns. Okay, so this is the number of turns, and I means that is the current, and A means that is the area of cross section. Okay, yes, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. if N is equals to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೂಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸುತ್ತು, ಬಳೆ ತರ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ N is equals to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಎಂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ
ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೆಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಎಂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ area. Okay, it is always perpendicular to the area. Am I audible? Am I clear for you? Okay, so this is magnetic moment. So this magnetic moment, it is given by number of turns into AI. So then the one electron ge, for one electron ge ಈ magnetic moment ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಟು ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? So between the poles. Okay, separation between the poles, not a length of the bar magnet. So length of the bar magnet alla, the separation between the poles. Let me consider small letter L. Okay, so let's consider small letter L. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, magnetic moment of a bar magnet, it is given by pole strength. Okay, so pole strength into length. Okay, so length between poles. Okay, so this is a mathematical equation. And can you tell me, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಎಸ್, ಬೇಗ ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. I have indicated direction. It is direction from south pole to north pole. That means it is a vector quantity. Okay, so this is the vector quantity. So vector quantity andre, what type of addition I have to consider? Scalar addition or vector addition? Which one I have to consider? Scalar addition or vector addition? Heli noda. Scalar addition or vector addition? Heli bega. Is it a scalar addition or vector addition? ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಡನ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab cos θ. am I right? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆನಾ? am I right? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab cos θ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ when a vector is not equal to b vector, you can use this formula. Sir, what if a and b both are equal ಅಂತಂದ್ರೆ? So when vector a that is equals to vector b ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 2a cos θ by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್.
ಆರ್ ಸರ್ ನಾನು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು, ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂ, ಅಂಡ್ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ actual formula. Okay, find the equivalent magnetic moment, and ಇಲ್ಲಿ magnetic momentum ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫೈನ್, your first one ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂ ವೆಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಸರ್ 2a, ಸೊ ಕಾಸ್, ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ 0? Cos 0 that is equals to 1. Cos 0 that is equals to 1. So therefore R is equals to 2a. In place of resultant vector ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ magnetic moment ಇದೆ. So therefore it is a 2 times of magnetic moment. Resultant ಅಥವಾ equivalent magnetic moment ಅಂತ ಇದು ಅರ್ಥ. Okay, so this is the 2m. This is the resultant of these two magnetic moments. Okay, so this is the 2m. Is that clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2m ಅಂತಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ m. ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. ಎಸ್. ನೌ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಂ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2a cos theta by 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ R is equals to 2. In place of A and B ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ M, and cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ R is equals to, ಸೊ 2m cos 45. ಸೊ cos 45 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ? cos 45 that value is R is equals to, ಸೊ 2m cos 45 that is 1 by root 2. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ R is equals to 2m as it is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 4 ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು m. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2m ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2m ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m, ದಿಸ್ ಇಸ್ m. ಸೊ R is equals to 2 times of m. ಸೊ cos of 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ R is equals to 2m. ಸೊ cos 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. So cos 90 degree ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, cos 90 degree that is 0. Therefore, it is 0. Okay, magnetic moment in the second case that is a 0. Okay. Yes.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. I hope it is clear for everybody. Okay, now let's move on to the next question. So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ, the question is a magnet of area of a cross section A, area of cross section ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and length L, okay, have a magnetic moment M. So magnetic moment M ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು sir? Magnetic moment M that is equals to pole strength into L. So general formula, but ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So magnetic moment that is equals to M, it is a capital letter M. Let's consider. Okay, so let's consider as it is. And we know that pole strength is directly proportional to the area of cross section. Am I right? Have a magnetic moment M. If it is cut into pieces in the following way, then find the new magnetic moment. So initial magnet, idu nodi, just imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು dotted line ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು dotted line ಇಲ್ಲ. What is the value of this? Sir, it is M into L, correct? Yes sir. And what happens when you cut horizontally cut ಮಾಡಿದ್ರೆ, so area of a cross section ಏನಾಗುತ್ತೆ? half ಆಗುತ್ತೆ, and length ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ sir. Okay, so what happens to the new pole strength? As pole strength is directly proportional to the area, ಇದು new pole strength ಏನಾಗುತ್ತೆ? So m by 2. sir, ಇದು m by 2 ನ ಏನಕ್ಕೆ? area of a cross section reduced by 2, therefore pole strength is also reduced by 2. And the next one, length, new length ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is as it is, that is L only. So new magnetic moment ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is the M dash and L dash. ಏನಾಗುತ್ತೆ? M dash that is equals to M divided by 2 into L. So ಇದನ್ನ M L value ಏನಿದೆ? That is capital letter M by 2. So new magnetic moment, okay, so new magnetic moment that is M divided by 2. ಅಂದ್ರೆ half of magnetic moment ಆಯ್ತು, half of magnetic moment. Okay, is that clear for everybody? Okay, now next one ನೋಡಿ, next one. So next one ನೋಡಿದ್ರೆ that is south to north. Okay, south to north, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ south to north direction ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. and before this dotted line, ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? yes sir. so ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ, so what is the magnetic moment? sir, magnetic moment it is given by pole strength into length. Okay, so let's consider this as a initial magnetic moment. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, therefore area of a cross section remains same, therefore new magnetic pole strength ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and length ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ L ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದು L by 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ L by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ L by 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಪೀಸ್ L by 2 ಆಗುತ್ತೆ. therefore new magnetic moment that is equals to, so M dash into L dash. what is the M dash value? M. L dash value L by 2. So therefore it is also M divided by 2. So final ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so M dash that is equals to M vector divided by 2. So ಇದು ಸಹಿತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, half. Got it? ಅದೇ ರೀತಿ next one ನೋಡಿ. So next one ನೋಡಿ. Okay, so next one ನೋಡಿ. So next one, so ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ A by 2, ಇಲ್ಲಿ A by 2, and ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ A by 2, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ A by 2. ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ L by 2, ಇದು ಲೆಂತ್ L by 2, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ L by 2, ಇಲ್ಲೂ ಲೆಂತ್ L by 2. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 2. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ L by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ L by 2. now new magnetic moment ಏನಾಗುತ್ತೆ? so that is M dash L dash. so M by 2 into L by 2. so M divided by 2 into 2, that is a 4. so finally M dash that is equals to M vector divided by 4. so these are the important questions, right? yes. clear? yes, clear ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ thumbs up ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. and a kind request for the students, okay, so ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಓದೋರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೈನ್. yes, is that clear for everybody? yes, very good. now ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. yes, the first question ನೋಡಿ. first question, an iron rod of a length L and magnetic moment M is bent in the form of a semicircle. now its a magnetic moment will be. so first ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಐರನ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಐರನ್ ರಾಡ್, this is the iron rod, okay, iron rod, and length L and area of a cross section A ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಓಕೆನಾ, right. So what is the magnetic moment? Magnetic moment will be so m into L, okay, m into L. What is the length? ಇಲ್ಲಿ total length L, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, where A is the area of a cross section. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, this one is converted into semicircle, okay. So semicircle ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದಂತೂ, ಓಕೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಓಕೆ. ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಓಕೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ. ಯಾಕೆ ಪೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾ ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಎಮ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಎ ಬರಿಬೇಕಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ನ, what is the total length? We don't know. So length that is equals to semicircle. ಇವಾಗ total circle ಗೆ ಎಷ್ಟು sir? It is a 2 pi r. So this is for a circle, okay. So this is for a circle, and ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 pi r divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ so L is equals to pi r. So this is for semicircle, okay. So this is for semicircle. Fine, semicircle ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2r ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 2 ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್, ಓಕೆ. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ R. And what happens to this theta? Sir, it is a pi. ಯಾಕೆ? It is a semicircle. Therefore, R is equals to L divided by theta. Sorry, pi. Okay. Now, so ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So 2R, so M dash that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? So 2 into, okay. So 2 into, ಇದು ಯಾಕೆ I ಬಂತು? So this is M ಅಲ್ವಾ? So M, this is also M. So M into 2R, okay. So M into 2 into R value, that is L by pi, okay. So M dash that is equals to, so 2 divided by pi na akade tagondbidi, M into L, okay. So from old one, okay. So 2 divided by pi into, what is the value of this M into L? So that is the M. So therefore right answer for this question, 2 divided by pi into M, 2 pi, yeah, okay. That is option B, okay. So then from 1, okay, clear? That is option B. Option B is the right answer. Very good. Nodi. So 39, 30 and C and D go bididra. Fine. Any doubt regarding this previous question? If not, you can continue with this, okay. Option B is the right answer. The question is, if a magnetic pole, okay, if a magnetic pole of a strength M, okay, so 4 part agi divide madidre, okay. First read the question. If a magnet of a pole strength M is divided into 4 parts such that length and width of each part is half of that initial one, then pole strength of each part will be, each part ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So let's say this is bar magnet, okay, bar magnet. So ಇಲ್ಲಿ area A ಇತ್ತು,
and length L ಇತ್ತು. So therefore magnetic moment pole strength is directly proportional to the area. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್? 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಹೊಸ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a/2 ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ L/2. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ದೆನ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ is depends on, okay, so pole strength depends on area. So area change ಆದ್ರೆ what happens to the new pole strength? So ಇಲ್ಲಿ area reduce ಆದ್ಮೇಲೆ pole strength ಸಹಿತ reduce ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? half times reduce ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so half times reduce ಆಗುತ್ತೆ. That is option B. Option B is the right answer. Okay, yes, clear? That is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Only 15% answer ಮಾಡಿದ್ರ. m/4 ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಈ ಕಡೆ 2, ಸೊ a/2 ಫೈನ್. ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The question is, two similar bar magnets P and Q, each of a magnetic moment M, are taken. If a P is cut along axial line, Q is cut along equatorial line, all the 4 pieces obtained half. So ready? So let's say this is a P magnet. Okay, so P magnet. So this is the P magnet and this is the Q magnet. Okay, now so first one ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m into L. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಅಂತೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ m ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಸ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನ್ಯೂ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಕ್ವಲ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಆಫ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಂ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ m dash that is equals to m dash into L dash. What is the m dash value? Small letter m divided by 2. It is the L dash. L dash ದು L ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ m dash that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ m divided by 2 ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, reduce to half. And what about this one? So new magnetic moment that is equals to m dash L dash that is equals to m into L ಏನಾಯ್ತು? L/2. Okay, so that is m dash that is equals to so m divided by 2. ಇದು ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ m/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ m/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. m ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option C. Very good, very good. Now let's move on to the next question. The next question is, the 3 identical bar magnets, each of a magnetic moment M, each placed in the form of equilateral triangle. Okay, equilateral triangle ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, total internal angle 180 degree ಆದ್ರೆ each side will be 60 degree ಇರುತ್ತೆ. As shown, okay. The net magnetic moment of the system is, okay, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಈಕ್ವಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ?
ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಈ ಕಡೆ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್? ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್? ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 120. ಪ್ರಥಮ್, yes, that is correct. So this is 120 degree. What is the resultant this net magnetic moment of this? So ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2a cos theta by 2. ನೆನಪಿದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ m dash that is equals to, so 2 times of m dash 2m, so cos of 120 degree divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? so m dash that is equals to 2m into, so cos 60 degree. cos 60 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2m cos 60, that is a 1 by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? m dash that is equals to m only. so ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 1 ಮತ್ತೆ 2. ಓಕೆ, 1 ಮತ್ತೆ 2ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಎರಡು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಡಯಾಗ್ನಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ನು ಸಹಿತ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. both are same direction, therefore theta is equals to 0. so 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? that is, so resultant ಇದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ net magnetic moment that is equals to 2 times of m. okay, 2 times of m cos 0 degree. cos 0 degree ಅಂದ್ರೆ that is gone. okay, so that is equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. so m net that is equals to 2 times of m ಆಗುತ್ತೆ. okay, 2m ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. That way also you can do it. Okay, option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Only 27% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 65% gone. 60% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, Madhu Reddy, no break. No break. Okay, now clear? Now let's move on to the next question. Okay, so next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The next question is, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 identical bar magnets whose centers are r meter apart is 4.8 Newton. When their axes are in the same line, if the separation is increased to 2r, the force between them is reduced to. ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? So let's begin from the basics. Okay, so what about electrostatic force? Sir, it is 4 pi epsilon naught q1 q2 so divided by r square. Am I right? Clear? Ada magnetic force na yav tara baritira? Sir, magnetic force that is nothing but a g m1 m2 so divided by r square. Sir, yes, idu between 2 charges and 2 masses. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 2 bar magnets ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mu naught divided by 4 pi into 6 m1 into m2 so divided by r power 4, where mu naught divided by 4 pi the value is a 10 power minus 7. This is the constant value. Okay, 6 another, it is the constant. m1 m2 are the, m1 is the bar magnetic moment, first bar. Second one bar magnetic moment, that is m2. and ಇದು r4, r power 4 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? that is the separation between 2 bar magnet from the dipole moment. okay, ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ನಾ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ you can observe this mu naught 4 pi epsilon 4 pi, it is a constant, 6 is constant, magnetic moment is also constant because the two identical bar magnet alwa, two identical bar magnet, so therefore m1 m2 is also constant. So can I write F is inversely proportional to the r power 4? Yes sir, you can consider. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು initial case, first one f1 divided by f2, this is r1 power 4, so divided by r2, array inversely proportional va, so r2 power 4 divided by r1 power 4. Yes, ಇವಾಗ ನೋಡಿ f1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 4.8, ಸೊ f2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ r ಪವರ್ 4, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r1, ದಟ್ ಇಸ್ r ಪವರ್ 4. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 4 4 8 8 16, ಓಕೆ, ಸೊ 16 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 4 4 8 8 16, that is r power 4, so divided by r power 4. okay, now so r power 4 get cancel, so ನಿಮಗೆ 16 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ f2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 4.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 2 32, 16 3 48, ಕರೆಕ್ಟಾ? 38 48 36 6, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ f2 is equals to 0.3 Newton ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is option, which option is right? That is option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, 35% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾರಾ? ಪೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾರಾ? ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. A magnetic needle lying parallel ಅಂದ್ರೆ mathematical ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So parallel that is indicating, so parallel that is indicating 0 degree to the magnetic field requires W units, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ of work to turn through a degree, ಎಷ್ಟು? That is a theta 2. Torque needed to maintain the needle in this position. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mb sin theta, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ mb sin theta, so mb sin theta, okay, mb sin theta. But here you can observe, okay, here you can observe there is no values of m as well as the b, and they have given one more clue, that is the work done. So work done that is given by, so mb, there are two angles, therefore cos theta 1 minus cos theta 2, correct? Yes sir. So w that is equals to mb as it is, so cos theta 1 ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is 0 degree. Cos theta 2 ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is a 60 degree. Okay, so w that is equals to mb as it is, and cos 0 is 1, and cos 60 that is a 1 by 2. LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, so that is mb by 2, correct? So mb that is equals to 2 times of w. Yes sir, 2 times of w. Now ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು? ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ to make it as a 60 degree, what is the torque needed? So torque is equals to mb sin theta. Okay, mb sin theta. Now, so torque that is equals to mb value ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is the 2w. Okay, 2w value ಆಯ್ತು. Sin theta that is a 60 degree. So tau that is equals to 2 times of a w. Sin 60 that is root 3 by 2. So 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So final answer that is a root 3 times of a w. Okay, so that is root 3 times of a w. Okay, so that is option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, very good, very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question ನೋಡಿ. Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Are you guys following? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, are you guys following? yes ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಬರ್ಲಿ, ಫೈರ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಎಸ್ ಬರ್ಲಿ. ಹಾ, very good. Okay, now let's move on to the next question.
A bar magnet when placed at an angle 30 degree. Initial ಎಷ್ಟಿದೆ 30 degree ಇದೆ. The direction of a magnetic field induction, that is the B value, 5 into 10 power minus 2 Tesla. Experience a moment of a couple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ moment of a couple, that is 25 into 10 power minus 6 Newton meter. If the length of the magnet is 5 centimeter, its a pole strength is, pole strength ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Pole strength ಅಂದ್ರೆ what is that? M value ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, small letter M value. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ moment of a couple is nothing but torque, and the moment of force is nothing but torque, moment of moment of force, okay, moment of couple, torque, moment of force, okay. Next one, couple ಅಂತಂದ್ರೂ gives the same meaning, okay, gives the same meaning. ಯಾವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಮಗೆ ಎಮ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ಎಮ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮ್? ಎಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಮ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 25 into 10 power minus 6, that is equals to m value into b value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 5 into 10 power minus 2, okay. So next one, angle ಎಷ್ಟಿದೆ? sin 30, okay. So this is sin 30. Now further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 5 1 5, 5 5 25, okay. So 5, yes, so 5 into 10 power minus 6, so m into 10 power minus 2 into sin 30 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಓಕೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m that is equals to, so 5 into 2 into 10 power minus 6, so divided by 10 power minus 2. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 5 into 2 that is a 10, so 10 power minus 6 ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ m is equals to 10 power ಇದು minus 6 ಇದು 1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ m is equals to 10 power minus 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. 10 power minus 3, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಅ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೊ m is equals to m vector divided by l. ಸೊ m is equals to m vector ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 power minus 3. ಸೊ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 into 10 power minus 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 divided by 5 into 10 power minus 3 plus 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2 into 10 power minus 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕಾದ್ರೆ ಸೊ 10 into 10 power minus 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 10 power minus 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ let's move on to the next question, okay. So let's move on to the next question. A magnetic moment 50 I cap ampere meter square is placed, okay, next one along the x-axis. I cap ಅಂದ್ರೆ x-axis ಅಂತ ಅರ್ಥ. In a magnetic field B is equals to 0.5 cap plus the 3 J cap. The torque acting on the magnet, okay. The torque acting on a magnet. ಇದು vector quantity, okay. So vector quantity that is equals to, so m cross b, m cross b, okay. So torque that is equals to m value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ m value that is 50 into I cap cross ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 0.5 I cap, so plus 3 J cap, okay. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 50 into 0.5,
Okay, so 50 into 0.5. Next one, vectors I cross I. Next one, plus 50 into 3. Next two vectors, that is I cap cross j cap. Okay, further simplification madre, so I cross into I cross, that is 0. 0 into anything, that is 0 only. So plus 50 into 3, that is a 150 into I cross j ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ k cap, that is a k cap. So finally ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that is 150 k cap. 150 k cap, 150. That is option B is the right answer. Okay, that is option B is the right answer. Okay, getting a point? 61% answer ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, clear? Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕಮಾನ್ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಹಾ, that is option A, sorry, option B, that is 150 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ k cap. k cap ಅಂದ್ರೆ z axis ಅಂತ ಹೇಳಿ. Fine. Okay, so thank you for the confirmation. ಹಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಸ್ಸು, ರಕ್ಷಿತಾ, ಸಾನ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿ, SK ಗೇಮರ್, ಸಹನಾ, ನೀತು ಶ್ರೀ, ರಶ್ಮಿ, Abdul and Vikas, top 10 students. Okay, now let's move on to the next question. The next question, Noda. The question is, a bar magnet is held perpendicular to the uniform magnetic field. If the couple acting on the magnet is to be aft, torque rotating it, then angle by which it is rotated, to be rotated is. So ನೋಡಿ, ಇವಾಗ let's assume that, okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ನೋಡ, a bar magnet is held perpendicular to the uniform magnetic field. Okay, so let's say this is a uniform magnetic field. The first one, second one and third one. Okay, ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And bar magnet ಈ ತರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so let's say this is south pole and this is the north pole. Okay, and bar magnetic moment ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. So that means ಇದನ್ನ representation ಬರೀಲ. So representation, this is B. Okay, so this is B. This is direction of a magnetic field and this is a torque, sorry, magnetic moment. Okay, so this is magnetic moment. Fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, a bar magnet is held perpendicular to the uniform magnetic field, the couple acting on the magnet. So first case ಏನು, so this is 90 degree ಇದೆ. Okay, ಈ torque at a 90 degree first position ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So torque that is equals to mb sin theta. ಇಲ್ಲಿ theta is equals to ಎಷ್ಟಿದೆ? theta is equals to 90 degree. Therefore torque is equals to mb. Okay, so that is equals to sin 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So sin 90 degree that is equals to 1. Okay, fine. Yes sir, mb ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಆಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು. ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹೊಸ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಫ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಂ ಬಿ, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂ ಬಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್, ಸೊ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಂ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ? ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ನೋಡಿ, ಈ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿನಾ? 90 ಡಿಗ್ರಿನಾ? ಎಸ್, ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ.
ಸೊ theta that is equals to 90 minus 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is the 60 degree. ಸೊ therefore theta is equals to 60 degree is the right answer. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಬಂತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ನೋಡ ಯಾವ್ದು ಬಂತದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೈಸ್, 62% ಮಾಡಿದಿರಾ, ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, the pole strength of a bar magnet is a 48 ampere meter. Okay, so this is the pole strength. This is a pole strength meter, and distance between pole, that is the L, 25 centimeter. The magnitude of the couple under the gotala, that is the torque. Okay, so torque by which it can be placed at a 30 degree theta with a uniform magnetic intensity of a flux density is 0.15 Newton per ampere meter. That is meaning that is a B value. Okay, so ivaga torque ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, so torque that is equals to, so mb sin theta. Okay, mb sin theta. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ that is equals to m. m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? m is equals to m into length. Okay, so m into l into b sin theta. Okay, so sin theta. Now substitute the values. Okay, substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಕ್ that is equals to m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 48. l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ 10⁻². ಇಂಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.15. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. So torque that is equals to 48 into 25 into, so 10⁻² into 0.15 into sin 30, that is equals to 1/2. Okay, now ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 48 into 25 into 0.15. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಇಂಟು 10⁻². ಈ 10⁻²ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 0.90, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 0.90 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.9. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೈಸ್ 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 ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A magnet of a magnetic moment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is the M, is held in a uniform magnetic field 5 into 10⁻⁻4 with the magnetic moment vector makes an angle 30 degree with the field. Initial ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 degree ಇದೆ. Work done in increasing angle from 30 to 45 degree. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ θ1 and this is θ2. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mb cos θ1 minus cos θ2. Okay, now so work done that is equals to, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, I'll use differenting. Okay, so m value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? it is a 4. magnetic field sir it is a 5 into 10⁻⁻4 and cos initial ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 degree. Okay, so minus ಇದು cos 45 degree. Okay, fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so work done that is equals to 5 4 20, so into 10⁻⁻4 cos 30 ಅಂದ್ರೆ that is a √3/2, and the next one cos 45, that is 1/√2. Okay, so now so work done that is equals to, so 20 into 10⁻⁻4, so bracket of ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು √3 ಅಂದ್ರೆ 1.73 divided by 2, so that is a 0.865. Okay, so minus 1 divided by √2 ಅಂದ್ರೆ 0.707. Okay, so ನೋಡೋಣ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. 1 divided by
1.414 0.70 yes correct ಆಗಿದೆ. So next one 0.865 minus 0.707 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So that value work done that is equals to 20 into 10 power minus 4 into ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 0.158 into 20. So 3.14 into 10 power minus 4 joule. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ರೊಟೇಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ and it is placed in a magnetic field that is the B value. Calculate the work done in a turning magnet from parallel andrenu sir it is a theta 1 that is equals to 0 degree. Anti parallel andrenu sir theta 2 yes to theta 2 andre 180 degrees. Positive okay position related to the field direction anta ಹೇಳ್ತಿರೋದು okay. Now so ivaga work done formula nodidre so work done that is equals to so MB cos theta 1 minus cos theta 2 okay so work done that is equals to MB value is there so 2.5 into 0.2 bracket of cos 0 minus cos 180 degree okay fine so work done that is equals to it is 2.5 into 0.2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25 ಅಂದ್ರೆ so 25 into 50 ಆಗ್ತಿತ್ತು so 50 0.5 ಆಗುತ್ತೆ so this is 0.5 into so cos 0 that is a 1 minus cos 180 that is also minus 1 so work done that is equals to 0.5 into so 1 plus 1 so work done that is equals to 0.5 into 2 so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ half the 2 times ಅಂದ್ರೆ 1 joule okay so this is 1 joule is the right answer option B is the right answer option B is the right answer 43 ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ 30% 0.1 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 ತಾನೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ 1 ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ mg at a 300 Kelvin it is 1.2 into 10 power minus 5 the temperature at which a susceptibility will be 1.8 into 10 power minus 5 ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ chi1 divided by chi2 so that is equals to temperature 2 divided by temperature 1 so chi1 is to the 1.2 into 10 power minus 5 so divided by chi2 is to the so that is a 1.8 into 10 power minus 5 so that is equals to T2 gottilla and T1 is to the 300 Kelvin okay now so 10 power 5 10 power minus 5 get cancel so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 2 12 6 3 18 okay so T2 that is given by 300 okay now so 3 1s are 3 okay cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ so that is 100 into 2 so T2 that is equals to 200 Kelvin okay so that is a 200 Kelvin that is option B is the right answer get a point option B is the right answer very good next question ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೊ 1 ಓವರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ paramagnetic material classification next one is the negative susceptibility illa positive ida idu temperature adu positive ida negative ida therefore it is diamagnetic okay so diamagnetic yakendre illi susceptibility nodi negative so negative value ida so this is susceptibility alva
ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್? ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪೋಲ್ ನ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, 78%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ದ ಟಿ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದ್ಸತಿ. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಐರನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಮಚ್ 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 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 550. ಓಕೆ, 500. ಓಕೆ, 5500. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೈ. ಸೊ ಕೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5500 ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5499 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 55 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. The relative permeability is represented by mu r. The susceptibility is denoted by chi. The magnetic substance. Then for a paramagnet, okay. So paramagnet ge mu is also positive and chi is also positive. Okay, ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. So mu r is less than 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. But it is the less than 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is a negative. Magnetic susceptibility is a negative for a diamagnet. Therefore it is wrong. And ಇದು also negative. Therefore it is also wrong. ಸೊ ನಮಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.5 ಅನ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0.5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಆರ್ 1.5 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ 1.5 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ತಾನೆ? ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. So ಇದು less than 1 ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. Therefore it is eliminated. Therefore right answer that is option D. Getting my point? Okay, so that is option D is the right answer. Nice, 76%. Let's move on to the next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ try to answer this question. A Curie temperature is the temperature above which, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. What is that? So this is susceptibility and this is the temperature. ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಗ್ರಾಫ್? ಈ ತರ ಇತ್ತಾ? Yes sir. So what is this dotted line indicates? What is this dotted line indicates? This is the TC. ಅಂದ್ರೆ above TC ಅಂದ್ರೆ Curie temperature ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ this becomes a paramagnet. Okay, so this becomes a paramagnetic material ಅಥವಾ substance. And Curie temperature ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ferromagnetic material. Okay, FM, ferromagnetic material. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ the Curie temperature is the temperature above which ಏನಾಗುತ್ತೆ? ferromagnetic material is converted to paramagnetic material. Okay, ಅದೇ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ. ಏನು? paramagnetic material converted to ferromagnetic material. ಯಾವಾಗ? when T
is less than TC and ಇದು T is greater than TC. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ferromagnetic material becomes a paramagnetic. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, clear? And paramagnetic material becomes a diamagnetic concept illa, ignore diamagnet. And this is Curie temperature ginta below bandre idu, Curie temperature ginta below bandre idu. Okay, now that is option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, that is 70%. Good. Now let's move on to the next question. Nodi, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. So this Curie law indicates susceptibility is inversely proportional to T, where Curie Weiss law, okay, Curie Weiss law ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So magnetic susceptibility is inversely proportional to 1 divided by T minus TC. Which one is the right answer for this? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? The first one ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ A and D ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು, ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 34 ನೋಡಿ, 55% ಗಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, if a ferromagnetic material is inserted in a current carrying solenoid, the magnetic field of a solenoid ಏನಾಗುತ್ತೆ? ferromagnetic material ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It has a large retentive property and magnetic susceptibility is much greater than 1. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore option A is the right answer. okay, so ferromagnetic material ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಎಸ್, ಹಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಒಬೇಡ್ ಬೈ ದ ಐರನ್ ಎಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಕ್ಯೂರಿ ವೇಸ್ ಲಾ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಬೋ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಬೋ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಬೋ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? If a magnetic substance is kept in a magnetic field, then which of the following is thrown out? Thrown out ಅಂತಂದ್ರೆ magnetic susceptibility negative ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು thrown out. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it is acting opposite to the direction of a magnetic field. ಯಾವುದು opposite to the direction of a magnetic field ಆಗುತ್ತೆ? Paramagnetic material ಮತ್ತೆ ferromagnetic material will be acting along the direction of magnetic field. Only one case, that is the classification of magnetic field, that is a diamagnet. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Is it a ferromagnet? No, it is also largely attractive in nature. Then which one is repelling? That is only one classification. Again, it is a diamagnetic substance. Okay, that is a diamagnetic. Option B. Option B is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Yes, the substances in which the magnetic moment of a single atom is not zero. Not a zero. ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಝೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವು ಯಾವ್ದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎರಡು. ಯಾವ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 65 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Nickel shows a ferromagnetic property at a room temperature. If the temperature is increased beyond
ಓಕೆ, ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬೋವ್ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದೇ ಬಿಲೋ ದ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಬೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್ EMI. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹೇಳಿ ನೋಡ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಬಸು ಅಗೇನ್, ಬಸು, ನೀತು, ದರ್ಶನ್, ಚಿನ್ನು, RSP ಅಂಡ್ ನಯನ, ರಶ್ಮಿ, ಸಹನಾ, ಅಬ್ದುಲ್, ಸಾನ್ವಿ. ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಹಾ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 ಇದೆ. 9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? 9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, 9:30. ಓಕೆ ಫೈನ್, 9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್.
hello, hello, hello. ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್ ನಾನಂತೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಓಕೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್? ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಸೆಷನ್? ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಎಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಗುಡ್. ಎಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಊಟ ಆಯಿತು ನಂದು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸ್ಟಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. Like, so let's get started with first questions from electromagnetic induction. So this is asked in 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಓಕೆ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ is a uniform magnetic field of a strength 2 milli-Tesla exists vertically downward. These magnetic field lines pass through a closed surface as shown in the figure. The closed surface consists of a hemisphere S1, right circular cone S2, then the circular surface S3. The magnetic flux through the S1 and S2R. Okay, S1 and S2R. So S1 ellide? So this is S1 and S2 ellide? So S2 this one, okay? So first ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll show you E point, okay? What is the surface area of this? What is the surface area? ಏನದು? Looks like a circle ಅಲ್ವಾ? So what is this? Pi r square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಏರಿಯಾ. So according to the flux, okay, so flux ಪ್ರಕಾರ so BA cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಏರಿಯಾ and magnetic field inward in direction. What about the theta? So theta is equals to 180 degree. Okay. So flux that is equals to B value ಎಷ್ಟಿದೆ 2 into 10 power minus 3 milli ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ so that is a pi r square. ಇಲ್ಲಿ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? So 10 divided by root pi whole square, okay, into 10 centimeter ಅಲ್ವಾ? So that is a 10 centimeter so whole square, okay? So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so this is whole square ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so that is a 2 into 10 power minus 3 into so pi, so this is 100 into 10 power minus 4 so divided by pi, okay? So square get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So pi get cancel.
ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 10⁻³ ಈ 100 ನ 10⁻2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಂಟು 10⁻⁻4. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 200. ಓಕೆ, 200 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10⁻⁻7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ -1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10⁻⁻7 ನ ಮೈಕ್ರೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -20. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಟೆಸ್ಲಾ ವೇಬರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 10⁻⁻6 ನ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is positive. Outward flux it is a positive. So this is with respect to surface 1 and surface 2 ಗೆ cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, surface 2 ಗೆ cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is so +2 so micro Weber ಆಗುತ್ತೆ. Okay, +2 micro Weber ಆಗುತ್ತೆ. Therefore inward flux -20 and outward flux +20. ಎಲ್ಲಿದೆ? So that is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Option A is the right answer. Hopefully you got the answer right. Now let's move on to the next question. So next question ಏನಿದೆ? Okay. So screenshot ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, now question is, next question. In the figure, a conducting ring of a certain resistance is falling towards a current carrying straight long conductor. The ring and the conductor are in the same plane. Then the option A, induced electric current is 0. Option B, induced electric current is anti-clockwise. Option C, induced electric current is clockwise. And option D, ring will come to the rest anta ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So as it is moving downward, okay. So velocity moving downward. Okay, so ಇದು infinite straight wire conductor. So infinite ಆಗಿದ್ರೆ what is the magnetic field? Sir, magnetic field will be μ0I divided by so 2 pi r. Okay, so let's say it is a distance, it is inversely proportional to the magnetic field, right? So as the distance decrease ಆಗುತ್ತೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So as r increases, okay, sorry, r decreases, magnetic field increases. So according to Fleming's right hand rule, okay, so Fleming's right hand rule ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, so this is the direction of a current and ಈ ಕಡೆ downward in direction ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು into the plane. Okay, so this is into the plane and ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is the out of the plane. Okay, so this is the out of the plane. So this is the magnetic field. So as the distance decrease ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ magnetic field increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ according to the induced ಅಂದ್ರೆ Lenz law ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is opposes the change in a magnetic flux. Okay, so change in a magnetic flux ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it is outward in direction ಅಲ್ವಾ. So what is the direction of this fingers? What is the direction of fingers? It is the anti-clockwise, right? Anti-clockwise. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ what is the direction? That is ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore the induced current will be clockwise. Okay, so induced current will be so clockwise direction. So this is induced current. Okay, so that is clockwise direction, option C. So option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. 74%. Good, nice. So next question ನೋಡೋಣ. 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. Okay, the question is, sir, how many questions are left? Approximately 35. Siddhanand, approximately 35. Okay, now first ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಓದೋಣ. An induced current of 2 ampere flows through a coil. The resistance of the coil is 10 ohm. What is the change in magnetic flux associated with the coil in a 1 millisecond? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು.
ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ವೇರ್ ಇ ಇಸ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಓಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 and 2 that is equals to, so delta 5 divided by ಇಲ್ಲಿ 10 power 1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so this is 10 power 2. So finally change in flux that is equals to 2 into 10 power minus 2 Weber. 2 into 10 power minus 2 Weber. That is option B. Okay, yes, option B is the right answer. So screenshot ತಗೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay, right? Is it done? Yes, Aisho, you can follow. Clear? Now let's move on to the next question. Next question I start ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. The next question is, a square loop of a side 2 cm enters a magnetic field with a constant speed 2 cm per second as shown. The front edge enters the field at a t is equals to 0 second. Which of the following graph correctly depicts the induced EMF in the loop? Take clockwise direction as a positive. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ E versus T ಇದೆ. E versus T in the sense that is minus n, that is a delta d5 divided by dt. Okay, so this is EMF. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು E versus T ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. E versus T ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ what is the change in a flux ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್? 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಏರಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, so there is no change in area as well as a magnetic flux. No, sorry, there is no change in a magnetic field, that is 0.5 Tesla, and area of the loop it is remains constant. Remains constant anta yaವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? Remains constant. This is constant. After other end, okay, after traveling for some time, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, again it is start moving out ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಈ ತರ ಇವ್ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? EMF ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು 0ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 5 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆದಾಗ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೇನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 33% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, magnetic field of a flux density 1 Weber per meter square acts normally to the 80 turn coil of 0.01 meter square area. If the coil is removed from the field in a 0.2 second, then EMF is induced. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ಕೋತಾರ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೈನ್, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್, ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, perpendicular, right? So perpendicular andre perpendicular to the surface. Okay, so this is the area and these are magnetic field. What is the angle between B and A? So theta is equals to 0. Correct? And what happens to the flux? Flux is nothing but BA cos theta. So where cos 0 is equals to 1. So flux that is equals to BA. Fine. Now ಇಲ್ಲಿ EMF ಬೇಕು. EMF ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್. ಸೊ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್. ಸೊ d ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಓಕೆ, ಸೊ d ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಂಡ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ BA. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ E ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ 0.01. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ 80 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 to eliminate these decimal places. Okay, multiply and divide by 100. Your further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ E is equals to 80 into 1, so divided by 200 ಆಗುತ್ತೆ, right? So 20 ಆಗುತ್ತೆ, 200 ಅಲ್ಲ 20. So 10 get cancel, so that is the 4 volt ಆಗುತ್ತೆ. Right answer for this question 4 volt. Option D. Option D is the right answer. 38%. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2020 ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. Okay, a magnetic field of strength 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. When current I is flowing through it, the rod is not allowed to slide down. That means net force is 0. The quantity of a current requires to keep the rod stationary. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ರಾಡ್ ಮೇಲೆ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
So first now try to understand the situation, okay? So let's try to understand. So this is a, inclined plane. What is the angle? Let's consider it as a theta only. And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ. Okay, so rod. So ಈ ರಾಡ್ ನ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? inclination with a horizontal. Horizontal ಅಂದ್ರೆ x axis ಕಡೆ. Okay. Okay. Now ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಟೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈ ಎಮ್ ಜಿನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಮ್ ಜಿನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ. ಟೀಟಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಟೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಟೀಟಾ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ. ಅರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಟಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಟೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಐ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್. ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಬಿ ಇ ಪಿ ಐ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಯಾವುದು? ಈ ಕಡೆ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದು ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0, ರೈಟ್? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಎಫ್ ನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ mg sin theta, so that is equals to so BIL cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಬೇಕು, ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ mg sin theta ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b into l cos theta. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟು so g divided by b. Next one sin theta divided by cos theta, that is the tan theta. Okay, and now substitute the values. Okay, so I is equals to mass per unit length ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. mass per unit length 0.5. okay, so 0.5 and this is 10. And what about the magnetic field? That is 0.25 into so tan 30. okay, now ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 0.5 ನ 0.25 ನ and this is tan 30 that is 1 by root 3. So that is 20 divided by root 3. So that is equals to 20 divided by 1.73. So final ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 11.35 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 11.35 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 11.35 ಆಂಪಿಯರ್. So that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Option C is the right answer. Only 10% answer ಮಾಡಿದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರ ರಾಂಗ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 70% ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, KCET 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. 2021 ಅಲ್ಲಿ a solenoid of a length 50 cm having 100 turns carries the current of a 2.5 ampere. The magnetic field at one end of the solenoid. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದು? at the center ಒಂದು. ಸೊ at a center ಅಂತಂದ್ರೆ we all know that so B is equals to so mu naught Ni. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ mu naught number of turns per unit length into I. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that B is equals to so mu naught Ni so divided by 2. ಓಕೆ, now ಇದನ್ನೇ so mu naught divided by 2 so number of turns per unit length into I. ಓಕೆ, now ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ so B is equals to mu naught ಎಷ್ಟು? That is a 4 pi into 10 power minus 7 because it is a constant alva. Mu naught is a constant. Correct? Clear? Fine. Now next one into n number of turns ಎಷ್ಟಿದೆ? That is a 100. Current ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.5. So divided by 2 into L length ಎಷ್ಟಿದೆ? That is a 50 centimeter. Okay, so 50 centimeter that is 10 power minus 2. So B is equals to so 4 pi into 10 power minus 7 into so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2.5 into 100 ನ 10 power 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2 5 10 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ನ 10 power 2 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 into 2.5. ಓಕೆ, ಸೊ 4 into 2.5 pi into 10 power ಸೊ ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 into 2.5 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 pi into ಸೊ 10 power minus 4. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ pi into ಓಕೆ ಸೊ 10 power minus 5 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi into 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ B is equals to what is the pi value? So that is 3.14 into 10 power minus 7 Tesla. Sorry, minus 7 ಅಲ್ಲ. So minus 4 Tesla. Minus 4 Tesla. 3.14. That is option D. Option D is the right answer. Okay. Clear? So that is option D. Option D is the right answer. Okay. Now let's move on to the next question. 2018 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ question. Okay. The magnetic flux linked with the coil varies as a flux. Okay, phi is equals to 3t square plus 4t plus 9. The magnitude of EMF induced at a t is equals to 2 second ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ EMF ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, therefore ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ d phi ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? So differentiation 3 as it is, differentiation of a t square, so that is a 2t plus differentiation of a 4, it is a constant, keep it as it is, differentiation of a t, that is a 1, so differentiation of a 9, that is a 0. So E is equals to 2 3 6, so plus 4, okay, at t is equals to 2 seconds. E is equals to 6 into 2 plus 4. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 6 12 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 16 volt ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that is a 16 volt. That is option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, 100% correct answer. Now let's move on to the next question. That is 2017 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ question. So a bar magnet is allowed to fall vertically through a copper coil placed in a horizontal plane. The magnet falls with a net acceleration is. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ.
ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವುದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಳಕೆನಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಜ್ಜೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗುರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ falls less than G value. Okay, it falls less than G value. So less than Z value. Okay, so that is option C. Option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question, that is 2013 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. In the diagram, I1, I2 are the strength of a currents in the loop and the straight conductors respectively. AB is equals to R. OA and AB is equals to R ಅಂತಂದ್ರೆ what is the total distance from here to here? So that is a 2R. Okay, next one. The net magnetic field at a center O is a 0. Then the ratio of the currents in the loop and a straight conductor. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so net magnetic field is equals to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. That means magnetic field due to straight wire and magnetic field due to loop ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೂಪ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಲೂಪ್, ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಬಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2R. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು I1. ಓಕೆ, I1 ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So I1 that is equals to 2 B naught R so divided by mu naught. Okay, so let's consider this as a equation 1. So next one consider ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So that is due to infinite straight wire ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Infinite straight wire. ಈ infinite straight wire ಇಂದ what is the magnetic field due to infinite straight wire? So that is a mu naught I2 so divided by so 2 pi R. Okay, so 2 pi R. Fine. So 2 pi R. ಇಲ್ಲಿ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So that is a 2R. Okay, so distance ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 pi R. R ಬದಲಿಗೆ 2R ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. So BS that is equals to so mu naught. Okay, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. So I2 that is equals to so 4 pi R into BS so divided by so mu naught. Okay, so let's consider this as the equation 2. And ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ಯಾವ್ದು? ಲೂಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So this is due to loop and that is due to straight conductor. Ratio ತಗೊಂಡೆ. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Sir, it is a 2 B naught R so divided by mu naught. Okay, so into so divided by I2 value ಏನಿದೆ? Sir, it is a 4 pi R BS so divided by mu naught. Okay, so correct ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So this mu naught get cancel. This B naught and this BS get cancel. ಯಾಕಂದ್ರೆ both are equal. So next one, R and R get cancel. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? ಸರ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಉಳಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಸೊ 2 1 2 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ I1 ಅಂಡ್ I2. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 64%. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಬುದ್ಧಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಪೋಲ್ ಆನ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಆನ್ ಇದೆ. A rectangle coil of 100 turns and size 0.1 meter into 0.05 meter, that is the area, placed perpendicular to the magnetic field of 0.1 Tesla,
If the field drops to the 0.05 Tesla in a 0.05 seconds, the magnitude of the EMF induced in the coil is. ಸೊ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಸ್, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ 90 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 100. ಅಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1, ಸ್ಮಾಲ್ 1. Okay, so area that is 0.1 into 0.05. So into cos 0. So that is divided by ಎಷ್ಟು? Small time, that is 0.005 second. Okay, so now E is equals to eliminate, all this calculation, I'll be using calculator. Okay, fine. Now, so 100 into 0.1 into 0.1 into next one 0.05 into cos 0, that is the 1. Okay, so value of this, that is the 1. Okay, so ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮಗೆ? 0.05. Okay, 0.05. so divided by ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.05 ಇದೆ. so that means, okay, correct ಆಗಿ ಬರ್ದ್ವಾ? so 100 into perpendicular 0.1. okay, 0.1, 0.1, yes. so 100 into 0.1. okay, B value. Next area value, that is 0.1 into 0.05 into cos 0. Okay, 1 divided by, this is the time 0.05. Okay, drops 0.05. Okay, so that means 1 barotala. Have you done any mistakes? Any mistake? So 100 correct. Length then 0. B ಆಯಿತು. ಸೊ area 0.1 into 0.05, 0.05 and 0, that is 1. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರಲಿ? 0.05. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.05. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.05, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? ನೋಡಿ ಇದು. ಎನಿ ಎರರ್? ಎನಿ ಎರರ್? ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. yes, which one is right answer? 0.6, 100 tons ಇದೆ, 0.1 meter and 0.1 into 0.05 into cos 0, 1. No error. Is that correct? Yes, 2013 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಓಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ,
Yes, which one is the right answer? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. Left one, next one, Fleming's right hand rule. So direction of induced EMF. Okay, so this is induced EMF. So next one, Ampere's rule. So this is with respect to magnitude, the magnetic field bagine. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? Induced current ಅಂತಂದ್ರೆ that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Yes, ಇಲ್ಲಿ question ನೋಡಿ, near a circular loop conducting wire as shown in the figure, an electron moves along a straight line. The direction of induced current, if any, in the loop. Okay, suppose ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? Towards right hand side. Okay, so direction of a current that is towards right hand side. Okay, so towards right hand side. So towards right hand side ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟು ಅಪೋಸಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ the induced current is developed in a clockwise direction. And ಯಾವಾಗ distance is increasing, electron move ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ, ಸಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 2.56% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 82% ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A cylindrical magnet is kept along the axis of a circular coil and rotating magnet about its axis. The coil will have a induced in it. Okay, ಏನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So let's consider this is the coil. Okay, let's consider this is the coil. Okay, and this is the axis. Okay, so let's consider this is the axis. And ಈ axis ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು magnet ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So magnet. Okay, so let's say this is south pole and this is the north pole. ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 5 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್?
ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೋ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಇದು ಫೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೈನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ d∅ divided by dt. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ d∅ divided by dt? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ E is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಥವಾ ಬೋತ್ EMF ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಓನ್ಲಿ EMF ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, therefore EMF is 0, therefore current is also 0. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Fine. Next question go on. Next question ನೋಡಿ, a bar magnet is brought near a coil in a two ways, rapidly and slowly. The induced charge will be. Induced charge ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೋಲಾನಿಗೆ ಇದನ್ನ, ಎಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ EMF divided by R. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ dq divided by dt, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಈ EMF ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ divided by ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ divided by ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ, ಸೊ 1 divided by R, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ. ರೈಟ್? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ equal in both the cases. That is option C. Equal in both the cases. Okay, right. Next question go on. So next question is the induced EMF in a coil does not depends. ಇವಾಗ EMF ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. EMF ಏನು ಸರ್? EMF is nothing but minus of n, so that is a d∅ divided by dt, and phi ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, that is a BA cos theta. So substitute ಮಾಡ. So E is equals to minus, so d divided by dt, so bracket of BA cos theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ dp divided by dt ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಆರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is independent. Okay, so that is option D. Option D is the right answer. Okay, 87. Very good. Next question ನೋಡೋಣ. Next question is the physical quantity which is conserved on the basic Lenz law. Basic of a Lenz law. This one works on conservation of energy. It is a basic nature. ಯಾಕೆ? when a magnet is moving, it has a magnetic energy. Okay, magnet ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that has a magnetic energy. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಮಾಸ್, ನಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, now let's move on to the next question. So the question is, a magnetic flux of 500 microweber passing through 200 turns coil is reversed in a 20 into 10 power minus 3 seconds. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆವಾಗ EMF ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವರೇಜ್ EMF. ಸೊ ಆವರೇಜ್ EMF ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, therefore I will consider just n, so d∅ divided by dt. Okay, yes, E is equals to
ಸೊ 500 ಮೈಕ್ರೋ ವೇವರ್ ಆಯಿತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 1. ಸೊ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ E ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗ. ಸೊ 200 ಇದೆ. ಸೊ 200 ಇದೆ. ಸೊ E ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 200 into ಸೊ d ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಸೊ 5 ಏನಾದ್ರೆ 5 in a seconds. Okay. ಸೊ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಓಕೆ, ಸೊ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ 200 ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ಸೊ 20 into 10 power minus 3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್. ಸೊ 500 ಮೈಕ್ರೋ ವೇಬರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 500 into 10 power minus 6. Okay, now so E is equals to, so 200 so divided by 20 into 10 power plus 3. So bracket of 2 into so 500 into 10 power minus 6. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? E is equals to 10 power 4 into 2 into 500 into 10 power minus 6. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 2×10. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳಂಗಿತ್ತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Now let's move on to the next question. So next question is the magnetic flux linked with the coil is given by an equation. Phi is equals to 8t square plus 3t plus 5. The induced EMF in the coil at a t is equals to 4 seconds. Okay, so 4 second ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so E is equals to number of coils ಏನಿಲ್ಲ, number of turns ಇಲ್ಲ. So therefore magnitude ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ d5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 8 as it is, differentiation of a t square that is a 2t. So plus 3 as it is, differentiation of a t that is 1, differentiation of 5 that is equals to 0. So E is equals to 2 t plus 3. Okay, so at so t is equals to 4 seconds. Okay, t is equals to 4 seconds. E is equals to 16 into 4 plus 3. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 4 24, 4 4 64 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ E is equals to 67 units. Okay, 67 units. That is option C. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ರೋ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A field of 0.2 Tesla acts perpendicular to the coil of an area 100 centimeter square with a 50 turns. If the coil is a removed with a 0.1 second from the field, then a minimum EMF induced in the coil is. Same formula use ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ E is equals to ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ d5 so divided by dt. ಓಕೆ, ಸೊ d5 divided by dt. ಸೊ E is equals to, ಸೊ 5 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ 5 is equals to BA ಸೊ cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ BA. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತೂ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಸೊ dB so divided by dt into n, number of turns. Okay, so number of turns. So substitute the values. Okay, substitute the values. E is equals to number of turns 50, area that is 100 into 10 power minus 4. Okay, centimeter square alva. So into dB divided by dt ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is 0.2 into that is 0.1. Okay, yes. So ಇಲ್ಲಿ multiply and divide by 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So E is equals to, so 5000 into 10 power minus 4.
into 2 divided by 1. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 5 10. So followed by 4 zeros into 10 power minus 4. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 10 power plus 4 and minus 4. So that is a 10 power 0. So that is equals to 1. So E is equals to 1 volt. E is equals to 1 volt. That is option A. Huh. Yes, Basuraj. Bridge course irutte. Okay. Now, so that is option A. Nice. Next one. Next one nodi. The question is, a conducting rod AC of length 4L rotated with the angular velocity omega about a point O in the uniform magnetic field B directed into the plane of a paper. If a AO is a L and OC is a 3L, then potential difference between A and C, VA minus VC is. So ನೋಡಿ total ಎಷ್ಟು 4L ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು OC is a 3L. OC is a 3L ಇದೆ. And what about this one? L ಇದೆ. Okay. Now, so ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ EMF ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ rotational conductor formula ನೋಡಿದ್ರೆ rotational conductor formula B omega L square so divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ the effective length ಇದೆ. So B omega divided by 2. So that is equals to L OC O square minus L OA square. Okay. So now, so E is equals to B omega divided by, so 2, so bracket of OC ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is a 3L ಅಲ್ವಾ? So 3L whole square. So minus ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? L square. Okay. Yes. Further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is a B omega divided by 2. So ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 3 9 L square minus L square. Okay. So E is equals to B divided by omega divided by 2 into 9 minus 1, that is a 8L square. So final ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ E is equals to 2 4s 8 ಆಗುತ್ತೆ. So B omega L square so divided by, so 4 B omega L square ಆಗುತ್ತೆ. So this is the required solution. Okay. So 4, that is option D, 4 B omega L square. Okay. So that is option D. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, next question nodi. A conducting rod AB of length L is equals to 1 meter is moving at a velocity V is equals to 4 meter per second square. Sorry, 4 meter per second, making an angle 30 with its length. A uniform magnetic field B is equals to 2 Tesla exists in the direction of perpendicular to the plane of motion. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so F is equals to, okay, so F is equals to, ಅಥವಾ EMF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ B is a perpendicular to the length, P is a perpendicular to the V and V is a perpendicular to the length ಇರಬೇಕು. Okay, this is the concept, mutually perpendicular. So ಇಲ್ಲಿ length ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? So length ಇದೆ, this is the length along x axis, magnetic field along z axis, x ಮತ್ತೆ z 90 ಡಿಗ್ರಿ, and ಇಲ್ಲಿ V ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು x axis ಇಲ್ಲ, y axis ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is V perpendicular and this is a V parallel. So V parallel ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? V cos theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And what about this one? So V sin theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay. So perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So E is equals to, so BL V perpendicular, substituting the values. Okay, so that is nothing but VA minus VB. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So B as it is, B L V sin theta ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Now substituting the values, so VA minus VB, so that is equals to B value ಎಷ್ಟಿದೆ? So 2 Tesla, length ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 meter, V ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 meter per second, sin 30. Okay, sin 30. So VA minus VB, so that is equals to, so 2 into 1 into 4 into, so that is a 1 by 2. So 1 by 2, 1 by 2 get cancelled. So VA minus VB, that is equals to 4 volt. 4 volt. That is option B. Option B is the right answer. Okay.
Clear? So that is option B. Now let's move on to the next question. Yes, as shown in the figure, a metal rod makes a contact and complete the circuit. The circuit is perpendicular to the magnetic field with a B is equals to 0.15 Tesla. If the resistance is a 3 ohm, force needed to move rod as indicated with the constant speed 2 meter per second. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, if the resistance 3 ohm, force needed, okay, so force needed ಇದು magnetic force ಪ್ರಕಾರ moving, it is a straight conductor related ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this straight conductor related ಆಗಿ formula that is a B square, so V square, B square, so okay, so first ನಾವು E ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. So E ಏನು B into L into V, okay. So next one ಯಾವುದು, so F ಅಂತಂದ್ರೆ so force ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, BIL, okay. So force is equals to, so B into I into L. So substitute the values. So B as it is, I as it is, okay, L as it is, okay. So bill sin theta. So bill sin theta, theta is equals to 90 degree, okay. So ಇವಾಗ L, B, L, V, okay. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, B into L into V. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ V ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ B into L into V, ಬಿಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ B into L into V, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ B as it is, I value, so that is a B into L into V divided by R, so into L. So further simplification, so that is a B square, so L square, so into V divided by R, okay. Now further substitute the values. So B square is to the 0.15 whole square, so into L square is to the, this is 50 centimeter, okay, 10 power minus 2 meter square, okay, into V, velocity through 2 meter per second divided by resistance that is a 3 ohm, okay. 3 ohm ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Yes, so 0.15 into 0.15 into 0.15 into 0.15 into 50 into 50 into 2, so divided by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, so 37.5 into 10 power minus 4, okay. So force that is equals to 3.75 into 10 power minus 3 Newton. So as to 3.75 into 10 power minus 3 Newton, that is option A. Option A is the right answer, okay. Option A is the right answer. Good. Now let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು, ಸೊ F is equals to B square L square V, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ಆಗ್ಬೋದು, 1 hour ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು half an hour ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ. half an hour ವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ F is equals to B ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ B that is a 1 square, L square that is also 1 square, and this is 2, so divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, F is equals to 1 Newton ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ F is equals to 1 Newton. Option C is the right answer, okay. Option C is the right answer. So next question ನೋಡೋಣ. Yes, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ದು. ಸೊ EMF that is equals to B omega L square, so divided by 2, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು
what is the combination of this one? For example, if I consider this as the one end, okay, so this as a one end. If for example ಇದು resistance ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, okay, example ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು resistance ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, and ಇದು ಸಹಿತ resistance ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ resistance and ಇದು ಸಹಿತ resistance, ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾನು resistance ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ resistance resistance resistance, ಯಾವ ತರ combination? Can you tell me what is the combination of this? What is the combination? What is the combination? ಇದು O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು A ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು O ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಧವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ EMF ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ B L square omega, okay. So B L square omega. Fine. So that is option D. Okay. Then let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ try to answer this question. Okay. So ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So that is normal ಆಗಿ ಸೊ EMF ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ EMF ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ದ EMF ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಅಂಡ್ B. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಅಂಡ್ B. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ L ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ L ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು L/2 ಅಂಡ್ ಇದು L/2, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ L/2 ಆಗಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ L ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? So as length increasing, okay, so EBVL, okay, so BVL ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ B ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. V ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? L ಇಂಟು X ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ X ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ, ಸೊ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ DX ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ DX. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು B, ದಟ್ ಈಸ್ L ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. B ಒಮೆಗಾ X ಇಂಟು DX, ಓಕೆ. ನಾವು ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, so that is equals to B and omega are the constant. So this is length L/2 and this is total length L, X into DX. So further simplification, B omega, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? X square by 2. This is L/2 and this is the L, okay. So E is equals to, so B omega by 2, so bracket, so L square divided by, okay, first one L ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. So L square minus L square divided by 4. Okay, so further simplification, B omega divided by 2, so this is 3L square divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ, okay. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 3B omega, so L square divided by 8. That is option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, clear ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ದನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಓದೋರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ. ಹಾ, ಏನ ಮೇಲೆ? ಇದು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಚೋಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ 5 Henry is the decreasing at the rate of 2 ampere per second. The EMF developed across the coil is. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ E is equals to minus L so di divided by dt. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 5. ಸೊ ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 into 2 that is 10 volt. That is 10 volt. Okay, option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, yes. Next question noda. Yes, next question is when the number of turns in a solenoid are doubled without any change in the length of the solenoid, its self inductance becomes. Okay, ಯಾವಾಗ ನಾವು solenoid ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, where it is solenoid, so that is self inductance that is equals to mu naught n square v. Okay, where v ಅನ್ನೋದು volume. Okay, so L is equals to mu is a constant and volume ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ L is equals to ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು, mu naught that is equals to n square so divided by next one ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು L square so into volume ಯಾವ ತರ ಬರೋದು, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ L is equals to mu naught n square A divided by L. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ mu naught is constant ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ L is directly proportional to the n square. ಸೊ ಹೊಸ L dash ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು L. ಸೊ L dash that is equals to 4. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 4. ಓಕೆ, ಇಂಟು L. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಯಾವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೇಯಾ. ಸೊ ಲಕ್ಷ KCET 2026 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2026 ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ L if its length is doubled keeping total number of turns constant then its a new self inductance is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Self inductance is equals to mu naught n square divided by L into area. Okay, so area. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, long solenoid has a self inductance L if its length is doubled, that means L is inversely proportional to the L. So ಇಲ್ಲಿ so L dash ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, so doubled, that is 2 times of L. So that indicates L dash is equals to so L divided by 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ, as it is inversely proportional. Okay, so L by 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is option A. Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Yes, the question is self inductance of a solenoid is 5 millihenry if the current is decreasing through the at rate of 10 power plus 3 ampere per second, then EMF induced. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ as it is with sign ಬರ್ಕೋಣ, minus so L, so that is the di divided by dt. So E is equals to so minus ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 5 millihenry, so 5 into 10 power minus 3 into ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 power plus 3. ಓಕೆ, ಸೊ E is equals to minus into minus plus 5 into so 10 power minus 3 into 10 power plus 3. Okay, so minus 3 plus 3 get cancelled, so 5 volt ಉಳಿತೆ, 5 volt. Okay, so that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer.
Clear? Now, so let's move on to the next question. The next questions ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1 2 3 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, when the current in the coil changes from 0 to 5 ampere in a 0.5 seconds, the average induced EMF in the coil is 1 volt. The self inductance of the coil is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ E is equals to L, so di divided by dt. Substitute the values, given values. Okay, E value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 volt. ಸೊ L ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ di divided by dt ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 5 minus 0, so that is equals to 0.5. okay, so that is 5 into L into divided by 0.5. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so that is 1 is equals to, so 50 into L, so divided by 5. okay, 50 into L divided by 5. So that means it is a, so 10L. So L is equals to 1 divided by 10. Okay, 1 divided by 10 andre 0.1 Henry. 0.1 Henry. That is option A. Option A is the correct answer. Okay. Yes. So next question nodana. Next question. Yes. Next question is, self inductance of a two uncoupled coils are of 40 millihenry and 90 millihenry. Their mutual inductance is. Mutual inductance ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ಕಪಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ K is equals to 0. ಸೊ ಕಪಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ L1 L2. ಇದೇ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ M ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L1 L2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ M is equals to 0. Mutual inductance will be 0. Okay, option D. Option D is the right answer. Fine. Next question. Next question is, with the degrees of a current in a primary coil from 2 ampere to 0 in a 0.01 second, the EMF generated in the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the two coils are. So mutual inductance is the same formula. So mutual inductance EMF, that is equals to mutual inductance, so di divided by dt. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ with a negative sign ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. So minus di divided by dt. Fine. So what is the E value? E value, it is a 1000. So minus M. So let di divided by dt. So 0 A to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 minus ಎಷ್ಟಿದೆ? So 2 ampere divided by 0.01. okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 1000 into 0.01, so that is equals to minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So 2m ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 zeros ಹೋಯ್ತು. So 10, that is a 2m. So m is equals to, so 5 Henry. So m is equals to 5 Henry. ಎಲ್ಲಿದೆ? So that is option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay. Now let's move on to the last question of this session. Last question of this session. Clear? Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, two coils of a self inductance L1 and L2 are placed near each other so that total flux of one coil is completely linked. Okay, completely linked with the other coil. Their mutual inductance will be given. So ಇಲ್ಲಿ completely ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, so ಇಲ್ಲಿ K is equals to 1. So K is equals to M divided by under square root L1 L2 ಆಗುತ್ತೆ. So this is equals to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ, so L1 L2, so M is equals to, so that is equals to L1 divided by L2. Sorry, L1 into L2. So that is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Fine. Okay, so this is all about today's session. So ಇವತ್ತಿನ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರ ನೋಡೋಣ. ಚಿನ್ನು, ಗುಡ್. RSP, ನೀತೋಶ್ರೀ, ರಶ್ಮಿ, ಅಬ್ದುಲ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಸಹನಾ, ಕಾರ್ತಿ, ಸಾನ್ವಿ, ನಯನ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಧಾ, ಸಾನ್ವಿ, ಬಸು, ಕವಿತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಹಾಲ್, ಮಹೇಶ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಲಿಯೋ. ಸೊ ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು, ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ ಅ ಲಕ್ಷ KCET ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 7 PM. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ 7 PM. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ, ಎಸ್. ಹಾ, ಸಂಜಯ್, ಎಸ್, ನಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಸವರಾಜ್, ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ ದೆನ್, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ತರ ಏನೋ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.